Der Großrat der Galaxis war hüt besonders und ruhig. Die Luft in der riesigen Kammer vibrierte vor Sorge, wenn Botschafter Keth vom Reptilien Dominion seinen beunruhigenden Bericht vorlas. Sein Schuppig Holtgurgst unter den hellen Lichten, also die schockerenden Nachrichten wirkend. 3 menschliche Kolonien sind verschwunden, sagte mit seiner tiefen, kratzigen Stimme. New Brisbane, Havens Rest und Kepler vorfuhrte sie, also gleichen Zeit, kein Signal, kein Notruf, nix. Die verschiedenen Alienarten im Rat begannen aufgeregt zu murmeln. Einige schwangen ihr Tentakelnerves hin und her, andere linear, kristallinen Körper in verschiedenen Farben aufleuchten. Es war ein Schauspiel aus Licht und Bewegung. Commander Vex vom Kristallimperium erhob sich langsam, sein durchsichtiger, eckiger Körper funkelt wie ein riesiger Diamant unter den Deckenlichtern. Ein spatisches Lachen kam aus seinem kristallinen Mund. Typisch menschlich und verhegelt, sagt abfällig und schüttelt seinen kantigen Kopf. Die haben wahrscheinlich ihre Ausrüstung kaputt gemacht. Menschen und Technology. Das war schon immer eine schlechte Kombination. Und die Ratsmitglieder nickten zustimmend. Die Menschen galten im ganzen Universum als die chaotischste und zuverlässigste Spezies. Ständig brachen sie etwas, vergoen wichtig Termen oder machten Fehler in ihren Berechnungen. Aber Ratsoffizieren Theimer war nicht überzeugt. Die elegante Frau aus dem telepathischen Kollektiv sah still in ihren schwebenden Stuhl und dachte nach. Ihr grauen, violetten Augen blickten nachdenklich in die Ferne. Das Schweigen ist zu koordiniert, murmelt sie mehr zu sich selbst. Du vollständig, 3 Kolonien gleichzeitig, das reicht nach etwas anderem. Commander Vex schnot wörtlich. Was denn sonst? Die Menschen sind einfach zu dumm. Ihr Kommunikationsstück richtig zu bedienen. Feimer ignorierte sein Bemerkung. Und erhob sich langsam. Ihr Stimme holt durch die ganze Kammer. Als sie sprach. Wir würden ein Untersuchung Stimme schicken. Commander Vex wird die militärische Führung übernehmen. Was, ich soll mein Zeit mit menschlichen Problemen verschwenden, protestiert Vex lautstark. Dr. Nira vom Gaskollektiv wird als Wissenschaftlerin dabei sein, fuhr Theimer unbeirrt fort. Dr. Nira, ein schimmernd Wolk aus blauem Gas, schritt in ihrem speziellen Behälter und nickt Testament. Und, Theimer macht ihn bedeutungsvoll Pause. Wir nehmen einen menschlichen Verbindungsverweiser mit. Das Gemurmel im Rat wird lauter. Viele Spezies beschwerten sich. Menschen bei einer offiziellen Untersuchung dabei zu haben war ungewöhnlich und für viel peinlich. Captain Jinwoo Park wird uns begleiten, wirken die Theimer endgültig. Captain Park betrat wenig Stunden später das fremdortige Raumschiff. Sein Wettergerunten hinzuten von Jahren harter Arbeit, und der Grenz der bekannten Universums. Sein braunen Augen blickten ruhig und bestimmt drein, auch wenn sich in der seltsamen, organisch gefärbten Alien-Technologie wohl fühlt. Die anderen Teammitglieder betrachteten ihn mit schlecht verhüllter Verächtung. Commander Vex funkelt besonders hell, was bei seiner Spezies ein Zeichen von Gurge war. Hoffentlich können sie wenigstens die Grundfunktion eines Raumschiffs verstehen, sagt Vex sarkastisch. Park lächelt nur leicht und nickt heiflich. War solch Behandlung gewohnt. Menschen galten überall als die Außenseiter der Galaxis. Das Raumschiff startet mit einem kaum hörbaren Summen. Die Alien-Technologie war so weit fortgeschritten, dass die Reise durch den Hyperraum fast wie ein sanfter Flug anfühlt. Wenn der Reise diskutierten Vex und Dr. Nira ihr Erwartungen. Sie rechneten mit verlassenen Ruinen, vielleicht mit Leichen oder Zeichen eines Kampfs. Möglicherweise wären die Menschen von Weltraumpiraten angegriffen worden,
oder sie hatten sich selbst durch einen dummen Anfall ausgelöscht. Wahrscheinlich haben sie versucht, ihr Konrektoren zu reparieren und dabei alles in die Luft gesprengt. Meint Volkmännisch, Park sah still in der Ecke und hört zu, sagt aber nix. Seine vorangehende Grenz hat ihm gelehrt, dass die Dinge selten so einfach wären, wie sie erscheinen. Als sie sich der ersten Kolonie enthüllten, fuhr Dr. Nero ihr langstrecken Scans durch. Die Ergebnisse liegen alle stammen. Das kann nicht stimmen, murmelt sie verwirrt. Die Kolonien waren völlig intakt. Allgebut standen noch, die Kraftwerke liefen normal. Sogar die Streinbeleuchtung funktionierte, aber es gab kein einziges Lebenszeichen und kein Kommunikation dort sie im ersten Mal seit Beginn der Reise Commander Vex und Dr. Nira Captain Park mit etwas anderen Auswärtungen. In ihren Augen lag jetzt etwa Währung der Beginn von etwas, das Respekt werden kann. Nu Brisbane Leidworinnen wie ein Stadt aus einem Geisterfilm. Die breiten Strauen waren perfekt sauber, als het Gemmen sie gerade erst gefickt. Autos standen ordentlich geparkt am Straunrand, ihr Tanks der Hälfte gefüllt, die Schlüssel noch im Sonnenschloss. Es war, als ob die Zeit einfach stehen geblieben war. Captain Park stieg als erster aus dem Alien-Shuttle. Sein Stiefel machten ein hohes Gurgisch auf dem leeren Asphalt. Commander Vex folgt ihm. Sein kristalliner Körper funkelt Nerves in der Nachmittagssonne. Dr. Nira schwett in ihrem speziellen Behälter hinter ihnen her. Ihr gasvermeid Gestalt wirbelten ruhiger. Das ist nicht normal, murmelt Vex. Und blickt die verlassenen Strauen entlang. Wo sind die Leichen? Die Systringe, irgendwelche Spuren eines Kampfs. Sie gingen langsam durch die Wohnviertel. Jedes Haus sah aus, als wenn die Bewohner nur kurz zum Einkaufen gegangen. Gartentor standen offen, wuschig noch in den Leinen. Und in einem Wohlgarten lief ein Rasenspringer noch immer unberührt. Das Grüngras dort im zentralen Park blieb plötzlich stehen. Dort lag ein kleines, rotes Kinderfahrrad auf der Seat, die Räder drehten sich noch langsam im Wind. Daneben stand ein Krüssel, das sich gemächlich dreht und dabei eine fröhliche Melodie spielt. Die bunten Föhr gingen auf und ab, als würden unsichtbar Kinder darauf reiten. Das ist gespenstisch, flüstert Dr. Nira, ihr blaue Gasform zittert sichtbar. Sie aktiviert ihr wissenschaftlichen Instrument und begann mit den Messungen. Die Gurtsorten unpiekten, rund sie die Luft, den Boden und die Gebut untersuchten. Kein biologischen Kampfstoff, birgte sie nach einigen Minuten. Kein Strahlung, kein chemischen Waffen, auch kein Spuren von Explosionen oder Energiewaffen. Commander Vex untersucht die Versuche. Die Autos sind funktionsfähig, Batterien geladen, kein Schäden, es sieht nicht aus. Als ob jemand in Panik geflohen war. Park nickt nachdenklich. Und ging zu einem der Wohnhäuser. Es war ein typisches menschliches Zuhaus mit einem kleinen Garten und einer blauen Eingangstür. Nicht sich neben den Eingang und untersucht die Details. Die seine irdischen Begleiter übersehen hatten. Die Tür war nicht aufgebrochen worden. Es gab kein Kreuzer oder Dellen. Aber im Rahmen waren klein Rillen, fast wie Fingernägelspielen. Park erkennt sie sofort jemand hat von innen änderte gekritzt, nicht von außen. Interessant, murmelte und betrat das Haus dort die Arinneni in war eils ordentlich und sauber. In der Küche stand ein Kaffeetasse auf dem Tisch, noch halb voll, aber längst kalt geworden. Daneben lag ein elektronisches Tablet. Der Bildschirm war noch ein GSCHALTET. Park las die letzten Einträge. Sie stammten von Ingenieurin Sojin Kim, einer Spezialistin für Communicationstech.
Ihr letzter Eintrag wurde reitig alt und indeed. Mitten im Satz, die Signale aus dem tiefen Raum wurden stärker. Wir müssen handeln, bevor es zu spät ist. Ich heb die anderen Juend und mehr nicht. Als het jemand das Gurt einfach aus ihren Händen genommen, parkt ging durch das Haus und entdeckt weiter seltsam Details. Das Bett war gemacht, aber die Kleiderschrank waren halb leer. Im Badezimmer fehlten die Zahnbürste und andere persönliche Gegenstände. Am auffälligsten war jedoch, dass der Notfallrucksack aus dem Flur verschwunden war. Sie haben gepackt, sagt Park zu sich es ihr, ob es dort ging sich nach trauen. Will Commander Vex und Dr. Nero warten? Die Menschen sind einfach verschwunden, sagt Dr. Nero ratlos. Ich het kein logisch Erklärung dafür. Doch, geiget is, antwortet Park ruhig. Erfurt seltsam Communications unter der Kolonie, einem kleinen, aber wichtigen Gebiet. Im Stadtzentrum, das Gebiet war unversert, aber die Hauptcommunications war offline. Park untersucht das Gut genau und entdeckt etwas, das seine Vermutung bestätigt. Set juckt das an, sagt und dutet auf klein Kratzspuren rund das Gangspanel der Kommunikationsansel. Die Schrauben waren sauber herausgedreht worden. Nicht herausgerissen oder gesprengt. Die Precision, die war, die Communication, zu deaktivieren, und andere System zu beschädigen, kann nur von jemandem stammen, der sich mit menschlicher Technologie auskennt, erklärt Park. Commander Vex leuchtet plötzlich heller auf. Ein Zeichen dafür, dass nachsteht. Du meinst, sie sind nicht verschwunden, sagt Park Lies und blickt seine irdischen Begleiter ernst an. Sie sind gegangen, freiwillig, und jemand, der genau wusste, was tat, hat dafür gesorgt, dass niemand sie verfolgen kann. Dr. Nero wirbelt aufgeregt in ihrem Behälter aber warum? Warum sollten sie ihr Häuser, ihr Leben einfach aufgeben? Park blickt zum Himmel hinauf, wo die ersten Sterne sichtbar wurden. Das werden wir herausfinden müssen. Aber eins ist sicher, die Menschen haben einen Grund gebt. Einen sehr guten Grund, die still der verlassenen Stadt umgab. Sie in Deck, wenn sie über dies neue, beunruhigende Wahrheit nachdachten. Urget war da draußen während die Kolonisten noch im Leben, versteckt und wartend. Aber worauf, Captain Park nicht sich neben einen scheinbares Metallgitter am Boden und untersucht ist genau. Sein Ranger voran in der Grenz hat ihm beigebracht, auf Details zu achten. Die andere aber sahen. Das Gitter sah aus wie ein normaler Wartungsschacht, aber etwas stimmt nicht. Commander Vex, Dr. Nero, kommt her, rief Lies. Die beiden Auridischen enthörten sich skeptisch. Commander Vex kristalliner Körper funkelten geduldig. Was ist denn jetzt schon wieder? Ein weiterer menschlicher Fehler, fragte genervt. Park ignorierte den sarkastischen Ton und dutet auf die Rinde des Gitters. Set juckt die Abnutzungsbirne an. Dies Wortung schätzt werden viel häufiger benutzt, als es normal war. Und hier, siegt oft kaum sichtbar Flecken, frisch Schmierelsbirn. Jemand hat diese Gensch erst kürzlich sehr oft geöffnet. Dr. Nero schwett in hier heran und aktiviert ihr Sensoren. Interessant. Der Schacht wird viel tiefer, als die Koloniepolin zeigen. Normalerweise gehen solch Wartungstunnel nur 1 oder 2 Meter in die Tief. Park griff nach dem Gitter und hob es mühelos an. Darunter kam ein Metalliter zum Vorschein, die in die Dunkelheit hinabführt. Ein warmer Luftzug stieg empor, vermischt mit den Geruch von Erd und etwas anderem. Etwas Lebendigem, das riecht nach menschlicher Aktivität, murmelt Park, nach Essen, Maschinen und bewohnten Räumen. Commander Vex leuchtet nervös auf.
duels doch nicht etwa dahin untersteigen, das kann ihn Fall sein, oder en sehr Antwort. Erwidert Park ruhig und begann hinabzuklettern, die Leiter fort, viel tiefer als erwartet. Nach etwa 20 Metern erreichten sie einen breiten Tunnel, der professionell ausgegraben und mit Metallplatten verstärkt war. Schweiglichter erhellten den Weg. Das ist nicht improvisiert, stellt Dr. Nira fest, wenn sie ihr Messungen durchführt. Dies Tunnel wurden über Monate hinweg gegraben und ausgebaut. Das ist präzise Ingenieursarbeit. Sie folgten dem Tunnel, der sich nach links und rechts verzweigt wie ein riesiges Labyrinth. Das ließ Summen von Maschinen wurde immer lauter. Je tiefer CGING dort letztlich öffnet sich der Tunnel, in gültig unterirdisch Cavern. Park blieb stehen und starrt und glubig auf das. Was sich vor innen aus BREITET dort ist worin. Komplett statt. Nicht nur ein paar notdürftig Versteck, sondern ein durchdacht, funktionsfähig Siedlung. Hydroponisch Farmen erstreckten sich in langen Reihen. Ihr Brunnenbulter leuchteten unter speziellen Wachstumslampen. Geothermisch Kraftwerksamten ließ und versorgten die Gesamtanlage mit Energie.WHB REICHE waren in die Felswände eingebaut, mit kleinen Fenstern und Balkonen. Die in heimliche Atmosphäre schufen, Kinder spielten auf kleinen Pulsen. Ränder wuchsen ihrer täglichen Arbeit nachgingen. Mein Gott, flüstert Dr. Nira, hier leben tausend von Menschen. Commander Vex stand sprachlos die. Sein kristalliner Körper flackert in verschiedenen Farben, ein Zeichen extremer Verwirrung. Bei seiner SPZI ist dort letztlich traten drei Gestalten aus den Schatten hervor. Der Mann in der Mitte war etwa 50 Jahre alt, mit grauen Haaren und müden Augen, die von monatelangem Stress und schlaflosen Intensitäten sehen und während voller Schwielen. An sein Kleidung war praktisch und abgenutzt. Kolonie-Direktor Minho stellte sich vor. Neben ihm standen eine Frau in Sicherheitsuniform und ein junger Mann mit Gelegenheiten, offensichtlich ein Ingenieur. Das ist Sicherheitschef in Junji Choi und Ingenieur Tai Hien Yun. Sagt Lee mit müder Stimme. Captain Park trat einen Schritt vor. Wir sind vom Galaktischen Rat. Ihr Kolonien wurden als vermisst gemeldet. Wie lacht bitte. Vermisst, das war der Plan. Sein Stimme klang resigniert, aber nicht feindlich. Ihr hättet nicht herkommen sollen. Jetzt wisst ihr so viel. Sicherheitschefin Choi legt ihr Hand in ihr Wurf, aber Lee schüttelt den Kopf. Nein, Junji, wir sind kein Mörder. Wir kämpfen dafür. Lebensrettet in dort Doppelquotes Dr. Nira aktiviert. Ihr Sensoren begann, die unterirdisch Stadt zu scannen. Was sie entdeckt, ließ sie vor Staunen verstummen. Das ist ein Meisterwerk der Ingenieurskunst, murmelt sie, komplett autark. Verorbitale Entdeckungen abgestimmt, mit eigener Luft- und Wasserversorgung. Das ist nicht das Werk von panischen Flüchtlingen, das ist militärische Precision. Ingenieur nicht Stoß. Wir haben 6 Monate daran gearbeitet. Tag und Nacht. Jeder Kolonist hat mitgeholfen. Aber warum? Fragt Commander Vex Wort. Warum solltet ihr Häuser aufgeben und euch einmal auf dem Boden verstecken? Lee blickt gealten Tunneldeck hinauf, als würde durch Tonnen von Gesten hindurch in den Weltraum schauen. Weil wir seit Monaten den tiefen Raum überwachen, sagt langsam. Und sehr Langstreckensensoren haben etwas entdeckt, was der Galaktische Rat nicht wahrhaben will. Führt sie zu einem kleinen Kontrollraum, wo Dutzend von Bildschirmen Daten aus dem Weltall ansehen. Etwas kommt aus der Andromeda-Galaxie, erklärt Lee. Render auf die Bildschirmdutet. Etwas Gültiges. Wir haben Signale aufgefangen.
Von zerstörten Zivilisation, die auf seinem Weg lagen. Dr. Nira unter such die Daten und ihr gasförmiger Körper begann heftig zu wirbeln. Dies Energiesignaturen. Das sind kein natürlichen Phänomen. Das ist ein Flot, ein riesig Invasionsfleet, genau, bestigli. Und sie kommt direkt auf uns zu. Commander wechselt plötzlich in alarmierendem Rat auf. Warum hat der Galaktische Rat nix davon erfahren, wie leichelt bitte? Wir haben es versucht, aber wir glot schon den chaotischen und zuverlässigen Menschen. Die Wahrheit traf das Untersuchungssystem wie ein Schlag. Wenn der Galaktische Rat die Menschen als inkompetent abjetten hat, wären dies dabei gewesen, das Überleben ihrer Spezies zu sichern. Kolonie-Direktor liefert das Untersuchungssystem in das Haus der unterirdischen Stadt ein. Beeindruckend. Kommandozentrum, das von Dutzenden Grobildschirmen summende Computer erfüllt war. Diwan waren mit Karten der Galaxis bedeckt, voller roter Markierungen und Berechnungen Wissenschaftlern mit müden Augen und zerzasten Haaren dreht sich von ihrem Arbeitsplatz Ihr Hinsitterten leicht, als sie die Außerirdischen sah. Das ist Dr. Hygiene N., eine sehr Astrophysikerin, stellt vor. Sie hat die Entdeckung gemacht, die alles verhindert hat. Doktoren aktiviert nerves die Hauptbildschirm. Sofort füllten sich die Monitore with komplexen Diagrammen, Sternkarten und Energiekurven, die wie ein Albtraum aussollen und Linien aussahen. Vor 8 Monaten haben ein sehr tiefraum Beobachtungssystem etwas Unglaubliches entdeckt, begann sie mit zitternder Stimme, Energiesignaturen, die sich zwischen fernen Galaxien bewegen. Nicht einzeln Schiff begann flotten. Captain Park trat hier und die Bildschirm heran. Als Farina Grenzoffizier konnte militärisch Daten lesen, auch wenn sie kompliziert aussahen. Die Signale hier, Doktoren siegt auf Rotpunkt auf der Sternkarte, das waren einst blahend Zivilisation. Millionen von intelligenten Lebewesen, aber schaut, was mit ihnen passiert ist. Sie spielt in Simulation ab, die roten Punkt, begannen zu flackern und erloschen dann einer nach dem anderen, als in Dunkelwell aber sie hinweggt, systematisch Vernichtung, flüstert Dr. Nira. Ihr gasvermeid Gestalt wirbelt erschrocken Zielchen komplett welten, als Commander Vex kristalliner Körper begann in unruhigen Farben zu leuchten. Das kann nicht real sein. Solch Zerstörungskraft ist unmöglich. Das dachten wir auch, sagte bitte. Aber die Daten lagen nicht. Diese Invasoren kommen aus der Andromeda-Galaxie und arbeiten sich systematisch durch Jeden. Spiralarm. Wo? Sie vernichten die technologische Zivilisation, die sie finden. Doktoren rief weiter Daten auf. Wir haben ihr Bewegungsrichtung berechnet. Sie kommen direkt auf unsere Galaxis zu. Und sie würden in weniger als 4 Monaten hier sein. Captain Park fühlt, wie sich sein Magen verkrampft. Hat das dem Galaktischen Rat gemeldet. Lacht verbittert und schüttelt den Kopf. Natürlich haben wir das. Ich bin persönlich nach Central Prime geflogen und heb vor dem Gesamten Rat gesprochen. Weißt du, was sie gesagt haben? Commander Vex schwieg, aber sein Lieutenant wurde schwieriger, ein Zeichen von Scham bei seiner Spezies. Sie nannten uns paranoid Kriegstreiber, fuhr Lee fort, sein Stimme wurde lauter und wütender. Sie behaupteten, wir Menschen würden Bedrohungen erfinden, militärisch Vorteil zu bekommen. Botschafter Keth sagt sogar, wir renzu, primitiv, zuverlässig Tiefraum-Sensoren zu bauen. Dr. Nira führt ihr eigenen Scans der Daten durch. Ihr fortgeschritten Instrumentbestheiten langsam aber sicher jede einzeln menschlich messen. Die Signaturen sind real, man meldet sie schockiert, massiv,
und sie folgen genoden Kurs. Den Dimension Berg net haben, Sicherheitsschiffen. Trat aktiviert einen weiteren Bildschirm, der auf Irsching in Kart dem menschlichen Grenzgebiet, übersät mit grünen und roten Punkten. Als der Rettens nicht glott, treffen wir ihn schwer entschieden, sagt sie mit fester Stimme. Wir konnten nicht auf die Bürokratie warten. Renden sehr Gesamtspezies vom aus der Ben bedroht war. Was hat ihr getan? Fragt Park. Obwohl die Antwort bereits ont. 43 menschliche Kolonien haben sich offiziell verloren, erklärt Choi. Aber in Wahrheit haben wir sie in Geheimfestungswelten verwandelt. Sie sind die Kaltherren. Jeder Grundpunkt worin angeblich siehst oder verschwunden Kolonie. Experimental Waffen. Quantenverschlüsselt Communication says, unterdicht Produktionsinen, Choi auf. Wenn die Galaxis friedlich schlief, haben wir die Erstverteidigungslinie aufgebaut. Commander Weg start die Kart und gläubigen. Hat eigens Süßstring wohl getuscht. Wir haben getan, was Tigwar, antwortet Captain Park. Einfach, wenn die anderen Politik spielten, haben wir uns auf den Krieg vorbereitet. Ingenieur aktiviert weiter Bildschirm. Die Baupläne und Produktionsdaten zeigten. Jede Kolonie ist autark und hochgerüstet. Erklärte Stoß, Energiewaffen. Die Ausbauausrüstung entwickelt wurden. Railguns, die als Frachtschleudern. Gettend sind. Wir haben Farmen in Waffenfabriken verwandelt. Und das ist jemand bemerkt hat. Dr. Nira schwet aufgeregt Das ist brillant. Wenn wir juk für inkompetent hielten, hat das Greatverteidigungstag der Galaxis aufgebaut. Die Ironie ist nicht in uns vorbeigehend, sattlich trocken. Die chaotischen Menschen wären die einzigen, die rechtzeitig handelten. Commander wechselt plötzlich in einem warmen, goldenen Licht auf, bei seiner Spezies ein Zeichen von Respekt und Bewunderung. Ich heb mich geehrt, sagte Lies. Wir all haben uns geehrt. Ihr seid nicht die primitive Spezies, für die wir juk gehalten haben. Captain Park lächelt grimm. Nein, das sind wir nicht. Und wenn diese Invasoren kommen, werden sie das auch lernen. In der Ferne tönte ein leises Alarmsignal. Dr. dreht sich hastig zu ihren Instrumenten. Die frühen Sensoren haben etwas entdeckt, rief sie alarmiert. Energiesignaturen im Rand der Galaxis. Sie sind da. Plötzlich war die Untergrundstadt voller Aktivität. Überall liefen Menschen zu ihren Stationen. Bildschirme flackerten auf, und das Summen der Maschinen wurde lauter dort die Invasoren waren gekommen. Aber die Menschheit war bereit. Das Untersuchungsstand war einer unmöglichen Entscheidung. Commander Vex kristalliner Körper flackert unruhig zwischen verschiedenen Farben hin und her, ein Zeichen innerer Zerrissenheit bei seiner Spezies. Dr. Nira wirbelt Nerves in ihrem Behälter wenn Captain Park die Gesichter seiner außerirdischen Begleiter studierte. Wir haben ein Problem, sagt Vex langsam, wenn wir das dem Galaktischen Rat melden. Würden Sie die sofortige Demontage aller menschlichen Verteidigungen fordern? Und wenn wir nichts sagen, folgt Dr. Nira hinzu, würden wir somit verschwören in der gröbten Tuschung der galaktischen Geschichte. Kolonie-Direktor Lee nickt verste Hand. Wir wissen, dass wir juk in ein schwierig Lage bringen, aber die Zeitgeistens daven. Ingenieur trat vor und matcht in ein ledend Handbugang. Bever ihr entscheidet, solltet ihr sehen, womit ist wirklich zu tun hat, folgt mir, erfurt sie durch weite Tunnel, die noch tiefer in den Felsen führten. Das Summen der Maschinen wird immer lauter, und die Luft vibrierte vor Energie. Was ihr bisher gesehen hat, war nur der Wohnbereich, erklärt wenn sie durch einen besonders breiten Gang gingen.
Das Haus das Haus der Kolonie. Sie betreten in gültig Cavern, die so grog war, dass man die gegen belegend. One kom sen kont, aber das war nicht das beeindruckendst. Überall standen riesige Maschinen, die auf den ersten Blick wie normal Industrienlagen aussahen. Mineralverarbeitungsanlagen? Fragt Commander Vex verwirrt. Grinst stolz. Das dachten wir auch, dass ihr das denken würdet. Schaut genau hin. Captain Park erkennt is Lust. Sein Erfahrung mit militärischer Ausrüstung li in die Tarnung durchschauen. Das sind Railguns, sagt bewundernd. Gettend aus. Schleudern. Genau, bestiegt jun. Und die Anlagen dort drüben. Das sind Ausweibungsseis für die Farmen. Aber es sind eigentlich Energieleitungen für Defensiveries. Dr. Nira schwätzt zu einem der Gerd und Fortius ganz Deutsch, unglaublich. Die Energiekapazität dieser Waffen ist enormer als alles, was ich gesehen habe, menschlicher Einflussreichtum, sagt li nicht und stolz. Wir haben Bergbausrüstung in Plasma-Konstruktion umgewandelt. Landwirtschaftsmens in Munitionsfabriken und Wettersatelliten in frühen System. Fort sie zu einem Kontrollpult, von dem aus die Gesamtanlage bewacht wird. Die der 43 toten Kolonien verfügt über künstliche Einrichtungen. Als sind miteinander vernetzt durch Quantencommunication, die nicht abgefangen werden kann. Hat die Erstverteidigungslinie der Galaktische geschaffen, meldet Commander Vex, Rendell anderen ahnungslos geblieben sind. Plötzlich begannen Alarmsirenen zu heulen. Rotlichter blinkten überall in der Anlage, und die Arbeiter liefen zu ihren Stationen in dort Doktor und Kamja laufen. Ihr Gesicht war blass vor Schreck. Die frühen Sensoren haben sie entdeckt. Sie sind im Rand der Galaxis angekommen. Als stürmten sie zum Hauptkontrollzentrum. Auf den grauen Bildschirmen erscheinen Dutzend von roten Punkten, die sich langsam aber stetig in Richtung der bewohnten System bewegten. Energiesignaturen Bestheit, rief ein Techniker. Sind definitiv die Andromedane. Mindestens 200 Großkampfschiff und 1000 kleine Einheiten. Dr. Nira führt ihre eigenen Messungen durch und bestiegt die Daten mit ihren Fortgeschritten. Instrumenten. Die Flotte ist real und massiv. Wir haben vielleicht Stunden, bis sie die Guerensystem erreichen. Commander Vex stand schweigend da und betrachtet die Anzeigen. Sein kristalliner Körper wechselt zwischen verschiedenen Farben. Rund. Über sein Entscheidung nachdenkt. Schließlich beginnt hell zu leuchten, ein Zeichen für Entschlossenheit. Mein Volk muss das erfahren, sagt fest. Das Kristallimperium wird in der Sieg der Menschheit stehen. Dr. Nira nickt Testament. Das Gaskollektiv ebenfalls. Wir werden sie warnen und den sehr flotten mobilisieren. Captain Park lächelt. Grimm und aktiviert sein Kommunikationsjet. All Kolonien. Spricht ein Satzleitung Alpha. Codewort. Morgenret. Wiederhol. Morgenret. Überall in der Galaxis. Auf Dutzenden von angeblich zerstörten Welten. Erwachten gültig Anlagen zum Leben. Getarnt Waffensystem führen aus versteckten Silos. Energiegeneratoren starteten mit donnerndem Gebrüll, und Communicationsays verbanden sich zu einem perfekt koordinierten Verteidigungsattack. Als Stationen melden Bereitschaft, bricht die Sicherheitsschiff in Treu. 40 Minuten bis zur vollständigen Aktivierung aller System. Auf den Bildschirmen konnte man sehen, wie sich die Andromedane Flotte den Guerenplaneten entgört. Sie bewegten sich in perfekter Formation, selbstsicher und unaufhaltsam. Sie erwarten keinen Widerstand, stellt fest, all anderen Zivilisationen, die sie vernichtet haben. Wären unvorbereitet, Commander Vex leuchtet in einem warmen, goldenen Licht,
Aber wir sind nicht wie die anderen. Denkt der Menschen haben wir ihn Chance. In der Fern begannen die ersten Waffen zu führen. Energiestrahlen schossen von versteckten Positionen ins All, und die Andromedaner Scouts, die mit leichtem Spiel gerechnet hatten, explodierten in hellen Blitzen. Dort Captain Park beobachtet die Kampfanzeigen mit professioneller Ruhe. Das ist erst der Anfang, sagte. Jetzt lernen Sie, dass Menschen zu unterschätzen ihr erster und letzter Fehler war. Die Schlacht um die Galaxis hat begonnen. Aber diesmal waren die Verteidiger bereit. Waren die Andromedaner noch versuchten. Du verstehen, was geschah, regnet bereits aus allen Richtungen auf sie nieder. Die toten menschlichen Kolonien erwiesen sich als das effektivste Verteidigungsstück, das die Galaxis je gesehen hat. Und Commander Vex, Dr. Nira und Captain Park standen gemeinsam da und beobachteten, wie die Menschheit der gesamten Galaxis bewies, dass Entschlossenheit und Vorbereitung mächtiger waren als jede Alien-Technologie. Die Invasoren hatten unterschätzt, dass Menschen fähig waren, wenn es das Überleben ging. Das würden sie nicht noch einmal tun. Und